Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. Andiamo avanti con le finali di conference contro Detroit. Noi siamo Boston Celtic, ma siamo solo con Larry Bird. Controlliamo che sia tutto regolare. Focus giocatore Larry, ok, sarà sempre così. Andiamo. La finale è al 90% Boston e lei, vedremo. E andiamo ragazzi. Larry Bird è anche l'MVP della stagione. Siamo MVP signori, diretta dal Boston Garden. Devo abbassare il volume per la seguire. Now, game 2, just about ready to tip off. Tonight, we'll see the Boston Celtics as they play against the Detroit Pistons. Ecco, abbassiamo subito. Impostazioni. Allora. Ok. Vai raga. E comincia gara 2, Detroit vs Boston. Subito errore. Bravi, subito Boston parte a bomba. Facciamo i primi 8 minuti nelle finali di conference e 6 nelle finali. Non una grande difesa qua del Cume, anzi di Larry. Ok. Pick and Larry. Yes! No! Non la mette Larry, incredibile, ma comunque va bene. Non è errore da Larry Bird, dall'MVP della season. Grande qua. Bel. Canestro per Detroit. Bellissimo scambio. No. No, purtroppo non ha peccato, una buona azione, bel blocco, ma Rises the picture. No, cagatissima mia qua. Non un grande inizio di Larry, Excellent pass from him that time. Beer's got a perfect 3 for 3 so far. Johnson finds Green. And Bird, here we go. Grande qua Larry. Yes. What a gifted passer. Bird enjoys shredding defenses and pick and roll. Vai raga. Pistons have gone 3 of 4 from the field to start out the game. Defense. Johnson, the pass to Livingston. Here's Trapuka. Bird covered. Right at the free throw line. Rebound by the Celtics. I don't think you can ask for a better look, just not the result they were looking for. Yeah, he's got to put that miss behind him and continue to fire away when he gets that kind of... Da solo rete! Larry Bird! Ma che fenomeno! Thomas against Green. Però ragazzi, Detroit vuole fare una grande season. Tanti errori sotto canestro, però. Fallo, vai. Primo sbagliato. Isaiah Thomas 0 su 2. And we're approaching about 3.5 minutes played in the first quarter. Here's Parrish. That's in there. The assist. Parrish has got 6 points. Tell you what, with his size and soft touch,
Jens. Here's Trapuka. Defended by Bird. Here's Lampier. Grande, Larry va anche a rimbalzo, molto bene. Celtics leading by 3. Ultima azione. Green dishes to Bird. Ah, un mattone. Il classico mattone. Partita combattuta. Adesso però mette il muso davanti. Vai, deve entrare. They've been all about high percentage looks in this game, working the ball inside and doing whatever it takes to get it to go. The shooting's been great, but also Yes. how about the energy level? Più uno Boston, le dura ragazzi, le dura. Getting it up and down in transition, and that takes effort. While Trapuka might stand at 6'6", his strength and desire allow him to play a power-style game, outwork tall players inside. Back to Bird. Just 5 on the clock. Ma cosa sto facendo? Ma no, sono un pirro. L'altra la volevo fare. An even 3-on-3 break. Non mi è venuta, adesso rischiamo anche di perderla per colpa di Ariala. Incredibile. And so he's picked up his final Incredibile. foul. He will sit for the rest of this game. 23 punti e 4 rimbalzi per Larry. Unfazed by the moment, he delivers when his team needs it the most. Boston trailing. Cornette passes to Bird. The pass to Parrish. Over Lampier. Again, the miss by the Mamma Celtics. mia, Parrish. Ai ai ai. Stops there. They manage to contain a skilled inside score. It's Trapuka. And he banks in the layup. Trapuka's Ragazzi è dura got 1 adesso, eh. Look at Trapuka using his frame to get into good, solid position. Bird outside. He's at the pick. There it goes. Grande Larry. Nothing but net. And he thrives in these moments. When the stakes are high, his team knows to get him the ball. Thomas with the ball. Guarded now by Larry Bird. Bobs up the alley. Pass. Mamma mia, cosa ha fatto qua Detroit. Good focus from Levinson there. Not No letting good. the pressure of the moment throw him off. Bird left side. Out to the wing. Passes it to Buonissimo, cosa... No, just 5 to shoot. effettivamente in questi anni tiratori da 3 non ce ne sono. Buono. Non moltissimi per il dire il vero. Go to Maxwell, and he turns up the 1 minuto e 19, ma Detroit è sopra di 2. No, raddoppio sbagliatissimo. You hear about Ai his ai ai, physical rischiamo di toughness? perdere il Well, how fattore about campo. mental toughness by Bill Laimbeer to take and make that big shot? Now here's Johnson. Cornette kicks to Bird. Harris dishes to Bird. Here's Maxwell. And Beard grabs the board. Here are the Male, male, male oggi. Male, male, male. Andiamo a perdere gara 2. offensive rebound. Trapuka passes to Johnson. Here's Livingston, and he commits the intentional foul. Sì, ormai è persa, dai. Sconfitta inaspettata al Garden. Los Angeles ovviamente vince. 1-1 però, 1-1 anche tra Los Angeles e cos'era, da Denver. And it's game 3 of the Eastern Siamo Conference al Finals. al Palace of Auburn Hill. This game very important indeed. 2K Sports brings you the NBA playoffs. And in our matchup tonight, we'll see the Detroit Pistons going up against the Boston Celtics. I'm Kevin Harlan, Clark Kellogg, and Vai, Mike Larry. Fratello are with me at the table. And on the sidelines tonight, David Aldridge. Battuta del resto inaspettata per gli uomini bostoniani. Ok, Palace di Detroit. No, malissimo subito. Partenza scioccante di Boston. Here's Thomas. Oh, he blocked it and deflects off the backboard.
passes it to Lambeer. Second chance shot, and the shot goes in. Mamma mia, che inizio di Detroit. Calma. When that mid-range jumper is the best shot for him to take. Johnson against Johnson, and the wing Bird. Larry. Sbilanciato, la sbaglia però. Mamma, sei dura. Difficoltà importanti. Green kicks to Bird. And just about a minute into the first quarter. Back to Green. Bird outside. 5 on the clock. The Celtics need to get a shot off from Team Johnson. Mamma mia, sta correndo. Non ne azzecchiamo mezza, signori. Non ne azzecchiamo mezza. Mamma mia, che parziale. Isaiah Thomas show. The Pistons shooting their first free throw attempt on the night. Boston off to a slow start. 7-point differential. Coming to this game after losing on Saturday. Yeah, you know, that was a hard one to watch. There were some bright moments, but ultimately I think their mistakes basically caused... Altro. Vabbè ragazzi, però ma che due coglioni. Errori su errori. A shot by Tripucka, no good. Bird high post. Lambeer on him. Now here's Parrish. Ola. Yes. He muscles it in through. Bravo Larry. And they call the foul. He's on his way to the free throw line. And he's got his first chance at the line here. Bello. Good Bird. You know, part of what makes Bird exceptional. Dai, pian pianino. He gets it done on both ends of the floor, and that's how you end up being an MVP in the league. Inside. Here's Livingston. Ok, anche Detroit sbaglia per fortuna. Convert the bunny. That one was right there for him. Yes. The floor general leadership of Johnson. Outstanding at realizing when a teammate is open. The Pistons have gone 3 of 7 from the field since we've gotten underway. Here's Livingston, who's guarded by Maxwell. And the basket is Bello. Celtics trail by 4. Bird outside. Pass to Green. Back to Bird. They kick it out. Bello. Yes. No, ma oh madonna, ma tirano veramente la cioccolata sti qua, eh. Yes. Yeah, easy whistle. Free throws good from Green. And here's Eccolo qua Larry che voglio. And the pass to Green. Grande recupero di Larry Bird. Johnson in the corner. Back to Bird. Non ne va mezza. Attacco male, non attacco bene, non sono tranquillo. Dai, devo abituarmi a giocare a un giocatore. Johnson outside. Bird, the pass to Bird. Dai. Parrish. No, 3 così sbagliati, ma dai. That's an easy 2 points. Most of the time. Inaccettabile Parrish. His weight and leaping ability, it more than makes up for his lack of height. Inaccettabile Parrish. Bird outside. Back to Green. Bird outside. The feed to Parrish. Ola, bravo. Bam! Parrish with the flush. Ok. Adesso vediamo se si sveglia Boston. Ma siamo in difficoltà. No, no, se la vinciamo bene. Ok. Ritorna il fattore campo.
Los Angeles va sul 2-1. Game 4 of this Eastern Conference Finals is up for grabs. The series will either go to a Vai. tie, 2-2, or a lopsided 3-1 lead. 2K Sports brings you the NBA playoffs. E si va. And in our matchup tonight, we'll see the Detroit Pistons going up against the Boston Celtics. I'm Kevin Harlan, joined by Clark Kellogg and Mike Fratello on the sideline, David Aldridge. Oh, finalmente Parrish comincia bene. We mentioned Parrish shoots it extremely well. Show him, big fella. Johnson, the pass to Russell. Here's Trapuka. Dun, 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 Here's dun. Livingston. Pass to Johnson. Pistons passing it around. Tries it from 19. And that's good. Bello. Comunque Detroit è squadra fastidiosissima. Just enough power behind it. Johnson surveying the floor. Now the dish to Bird. 6 to shoot. Just needs to get off a shot. Niente, non siamo capaci di tirare da solo. And it's Parrish missing. You know, I think the effort on Mamma defense mia, there che had nervi. everything to do with why he missed that shot. Well done. And Trapuka gets it to go. Troppi errori, Beppe. He sees an opening and attacks it. The Celtics have gone 1 of 3 from the field to start this one so far. The pass to Pierce. Johnson up top. Bird outside. Offensive rebound. Errore di Larry. It's a big man who knows Può his usare meno da 3 però. board. Non erano gli anni di 3 da 3 questi. Johnson, the pass to Russell. And good. Madonna, in faccia me l'ha messo. Mamma mia, ragazzi. Austin with the ball. L'è dura. 4-point game. Bird outside. Con Los Angeles se partiamo così le perdiamo tutte se andiamo in finale. About 2 minutes played here in the first. Yes. Such great awareness of the floor. You saw it on that pass. Bravo Larry. Here's Russell. Pass to Trapuka. Here's Livingston, who's guarded by Maxwell. This is a 2, Trapuka. Anche il rimbalzo offensivo dovevamo regalare. Never question how hard Bill Laimbeer works. His teammates appreciate how much he gets Siamo out la of it. migliore. Outside Green. Siamo stati i migliori nella regular season. Bird looking it over. And Johnson on top of the key. Bird finds Johnson. Niente, proprio attacchiamo male. This is his first shot. Attacchiamo male, c'è niente da fare. Io dovrò abituarmi al giocatore, però. Sure he'd like another crack at that shot. And Trapuka gets it to go. Look at Trapuka using his frame to get into good, solid position. Pass to Maxwell. Outside Green. Johnson up top. Bird right side. Now the pass to Maxwell. Bird outside. Laimbeer with the steal. No, ma ragazzi, Detroit difende troppo bene. No one back to stop this. Goes up. Pushes it down to finish the Che break. disastro, che disastro. 4-12. Siamo in una difficoltà mostruosa. Celtics trail by 8. Now, here is Bird. Nothing on the board. Here's Parrish. Busted. No good that time either. Stiamo sbagliando tutto, tutti. Close in. Ai ai ai, vai. Inizio penoso. Però adesso Boston in recupero. Certo che i punti che perde all'inizio si sentono dopo. Infatti, la perdiamo male, male, male. 2-2 signori, serie veramente complicata, E lei va sul 3-1, si torna al Garden e chiaramente questa bisogna vincerla assolutamente. Vabbè, che finale di conference, signori. Tonight, it'll be the Boston Celtics going up against the Detroit Pistons. I'm Kevin Harlan alongside Clark Kellogg and Mike Fratello.
with David Aldridge joining us on the sideline. Vai raga. Al Garden per staccare il biglietto. È importantissimo vincere il 3-2. Adesso il 3-2 adesso è fondamentale. Johnson surveying the floor. The high post shot. And here grabs the ball. Quanto sbagliamo, mamma. We've seen him make this shot often with no defensive cover. He's got to be kicking himself he didn't make that one. A shot to it from Subito Detroit comincia a pompare. Mid-range change. Usually a soft touch when he can't get inside. Green kicks to Bird. Off his leg. And the ref Infrazione di said cosa? Ah, ok. Pistons on defense. Mamma mia che rischio. Back to Green. 5 to shoot. Shoots from the high post. Detroit with the rebound. They're coming off a No, great proprio victory Detroit on sembra superiore adesso, You eh. always look at his turnover differential, and it was very much in their favor, taking advantage of the extra opportunities. And give their defense credit. Mamma Nothing mia, easy, che applying panicata pressure pura. and forcing a lot of those miscues. Dopo un po' di record non possiamo fare ste figure però, eh. On the wing, Green. He's guarded by Russell. Bird outside. Grande Larry però sono solo 2 liberi. So he'll be shooting free throws here. Always looks like Bird is a step ahead. Makes it very difficult Yes. to slow him down. Austin shooting their first free throws. First trip to the line in this one. And Yes, that's good as 2 su 2 dalla linea della carità per Larry Bird. Making him count at the charity stripe. No surprise there. And so it's Russell with it. He brings it up for the Detroit Pistons. Passes to Johnson. Lane Beer with it. And there's the pass to Tripucka. Now Johnson. Russell looking it over. Pulled the shot. Anche questa ha Goes messo. his way. Here in the first quarter with about 2 minutes gone by. Green kicks to Johnson. Back to Green. Out to Bird. Credo che questo basket degli anni 80 faccio un po' fatica a Green comprenderlo. passes to Maxwell. On the wing, Bird. Austin needs to get off a shot. Busted. No good that time either. Mamma mia ragazzi, che disastro. Shots to go in for to start off this game. Pass to Tripucka. And Boston with the rebound. And even though that one didn't go down, that's really good shot selection. This is what the coaches are encouraging, even when these type of shots don't fall. No good from Bird. Non ne metto mezza. Shot was challenged, but even so, I'm always surprised whenever he misses. Yeah, had the space, but not that time. Now here's Johnson. Bravo Larry, ma Larry recupero palle è mostruoso. Pulls up. Good. Sì. Green picking up the assist. Boy, the jump shot of Bird is Bravo, so bravo good. Larry, bravo Larry. He's got his mechanics down, textbook style. And here is Johnson. Però c'erano molti meno falli secondo me una volta, eh. Here by Detroit. Era molto più fisico secondo me. Boston trail. Bird kicks to Green. Johnson, the pass to Bird. Just under 3.5 minutes gone here in the first quarter. Bravo, là. Yes. Good from Paris. Playing his part to perfection. Buono, buono, Bird mi sembra, sì, il Bird Kume mi sembra veramente possente. Outside Russell. And the foul is called on Larry Bird. Ok, va bene. Bisogna vincerla questa per il Garden, signori, bisogna vincerla. Terzo quarto, 18 maggio, 80. Madonna, che ce li abbiamo massacrati. Massacrati, signori. Questa proprio massacrati. Bene.
Ok, LA è in finale comunque. Cerchiamo di chiudere qua. Dobbiamo chiudere qua la serie, Fioi. Al Palace. Yes! No, era buono! Subito fallo di Bird che si è incazzato col mondo. Non l'ho capita. Outside Russell to the wing on the left. Buono, bravi. Beh, ma cosa sei inventato? Che assist di Larry. Mamma mia. Io ho un senso della marcatura devastante. No, brutto, brutto, brutto. Russell passes to Lambier. Here's Trapuka to the inside. Shooting foul. Mamma mia. As the whistle blows, he'll shoot 2 free throws. Personal foul. It goes on Dennis Johnson. Comunque la Lega ha annunciato che nel prossimo draft ci sono dei pezzi da 90, uno dei draft più belli secondo loro, dal 1807 ad oggi. Staremo a vedere, sono giocatori di belle speranze. Uno Lajuwon, un Stockton, un Barkley, poi un certo Michael Jeffrey Jordan, un giocatore non considerato all'altezza per l'NBA. Vedremo, magari sarà un giocatore di media classifica, chissà. Yes, questa non può neanche questa. Niente, proprio non so tirare con Larry. Certi tiri non mi vengono proprio, che se li considero buoni. Mamma mia, che si è inventato quest'uomo. Leo da solo. Più di squadra Larry, più di squadra. Sempre in ritardo nelle marcature. Male, male, male. Johnson against Johnson. Ma era buona questa. No, vabbè. Ma era buona questa. Niente, non me ne entra più mezzo. Non me ne entra più uno. Male, male, male. No good. First quarter of basketball, just over 2.5 minutes play. Green finds Bird. To the paint. Dai. Mano male. The closer Maxwell gets to the rim, the more dangerous he becomes. Vaffanculo. Non riesco di uscire per falli. Teniamoci in più minuti piuttosto per la fine, anche se la vedo duretta questa, Vai. 3 punti, ma possesso Boston. Boston leading by 3. The pass to Johnson. Vai Larry. Now Bird. Giochiamo con il cronometro. There's 47 seconds left in the fourth quarter. Down to 5 on the shot clock. Boston needs to get oh la Larry show. E sto coglione sbaglia. Bravo invece però, bravo, bravo. Ci voleva Parrish, bravo Parrish. Now a timeout called by Detroit.
seconds left in the fourth quarter. Guys, what do you think? Can't afford to waste time. If they can get a score quick enough, they can get back Dai, on Fiori. defense and try to get a stop instead of having the foul. Attenti. And now let's send it over to the sidelines and get a report from David Aldridge. Hey guys, during the last break, Guarda come l'ha messa, incredibile. talking about with his team. And he told his guys they could do this. Hubble said we've been here before and come back. So we know we can do this. We just have to believe. Guarda come mi rincorrono per farmi fallo. Ho guadagnato il più possibile, devo mettere ovviamente almeno uno. Yes! Larry Bird 9 punti, 22 al campo, partita disastrosa. Ma d'altronde quando parti male poi è così, per quello sono fondamentali i primi minuti, per quello li gioco, perché se li faccio male so che poi mi costa cara. They're down by 5. We got 22 seconds left to play in the final quarter. Dai. Now, here is Russell. Here's Lambier. No. Purtroppo la perdono loro. Qua non so cosa succede, ma è stato un miracolo sto errore. And that's an intentional foul. Boston è vicinissima alle finali, NBA. Yes! Drops, and that increases their lead to 6. Yes! Is good. He holds at the line. It's a 7-point game. Molto Those bene. are critical foul shots. Love to see him knock them down there. Timeout call, the Pistons. They trail by 7. We've got 13 seconds left in the Siamo a un fourth passo quarter. What's your dalle take, finali. guys? You know, this talk might be more about lessons learned in this one because the time for strategy is in the rearview mirror. I'm sure Coach still wants to see a strong finish, though, and keep his guys' morale up. Grande Larry. Bird outside. Yes! E si va in finale, ragazzi. Boston Celtics Si va in finale. and will continue. They've got to be excited, but also a little Molto, relieved. molto. So much pressure on this team. Boston è in silenzio. Fans and the players themselves. A tremendous opportunity now, just 4 wins away from a championship. They can see the finish line, but this last hurdle will probably be their greatest test. I'll tell you what, though, winning the Western Conference Championship is Siamo a alle big finali, victory Beppe. of its Siamo own. No alle matter how finali. the season ends, it's been a successful one for them. And they'll E represent la alziamo al the East cielo. in a final series that's mere days away. And so this one is in the books. We hope Molto bene, molto bene. Quanto siamo? 33 minuti. Ok, raga. Finale, manco a dirlo, LA vs Boston, la finale delle finali. Ah, qua c'ho un punto, bene. E ci prendiamo come bonus, che non c'era l'altra, c'era ma l'avevo messo. Ah, ok, però questo sarà molto utile, questo. Vai. Perfetto. Migliorati i rimbalzi. Adesso volevo vedere una cosa. I campioni in carica sono i Philadelphia, che hanno perso che hanno battuto 4-0 LA. Ok, raga, un saluto dal Comendone veneziano. Finali. La finale, anzi. Boston Lakers. Ciao!